Bonjour à tous et à toutes, c'est MasterYoda974 qui vous parle. Alors là c'est ma première vidéo que je fais, la toute première qui j'espère sera le début d'une longue série. J'espère qu'elle vous plaira. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Et bien c'est pour plusieurs raisons. D'abord c'est parce que j'ai toujours aimé les jeux vidéo. Donc ça fait plusieurs années que j'y pense et que là aujourd'hui ça y est, je me lance, je voudrais faire partager cette passion vidéo, faire découvrir les jeux vidéo, un univers qui pour certains permet d'imaginer plein de choses, mais aussi parce que je suis en fait quelqu'un de très timide et d'assez enfermé dans ma vie, et que en faisant ces vidéos, j'espère que cela va m'aider à m'ouvrir dans ma vie et à me permettre de vivre mieux, on va dire. Donc j'espère que cela vous plaira. Comme c'est ma première vidéo, je suis sûr qu'il y aura plein de choses à rectifier, à changer. J'espère que vous allez m'aider afin que cela puisse vous plaire et qu'on passe tous un bon moment, vous et moi. Donc, voilà. Donc on va commencer une partie. Comme vous voyez, j'ai lancé quelques parties pour essayer, on va dire. Et donc là on va faire une nouvelle partie. Hop. Je vais mettre en difficulté extrême. Je vais essayer de faire le jeu à 100%, seulement si cela vous tente. Et bien sûr, sinon je ferai uniquement la quête principale pour finir le jeu plus vite. Alors, je tiens à préciser que le jeu est en anglais sous-titré français, donc je laisserai le temps au dialogue. Je laisserai le dialogue à s'afficher pour laisser le temps de lire à tout le monde. J'espère qu'il n'y aura pas de problème, sinon vous n'avez qu'à appuyer pause pour que vous puissiez voir. Et pendant le dialogue, je me tairai comme ça, puisque je me tairai pour que vous puissiez apprécier toute la beauté du jeu. Donc voilà, et j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Our world has fallen to fade, its great works long since complete. Its storied civilizations long since fallen to dust. The greatest legends of Elysian long since forgotten. What was once a land of promise has fallen to the ravages of war. And it was in this, our most desperate hour, that the greatest of Elysian tales began. The lone warrior stood against an army, slashing his way through all who opposed him. The mob stood no chance, and the soldier showed no mercy. But despite his victories, his skills, his ruthlessness, the valiant soldier would perish on this day. Not to the mob, but to a single child. Dust. Dust. Arise. What? A talking sword? Only that which you have summoned. Summoned? How? For what purpose? That I do not know. Now rise and claim the blade of Ara. And who is she? Me? I'm Fidget, Guardian. No offense, but aren't you a bit, well, small? For a guardian, I mean. Hey, I just look after that thing. After 200 years, nobody expects the sword to just fly off and start. I'm kind of wishing somebody told me this was part of the job. I'm sorry, I think I misheard before. You said your name was Fidget? Hey, this isn't about me. You're the one who's got my sword. How about you tell me your name? I'm... Calm yourself, Fidget. His name is Dust. So, Fidgets, then.
That's me. And you're dust? It would seem that way, though. So, what is this sword? Si vous voyez que je passe trop vite les sous-titres, vous n'auriez qu'à me dire et je passerai plus lentement à la prochaine. Yes, well, that's all great and everything, but I think it's about time I got this sword back to the clan. I can't let you just leave with this sword, Fidget. Right now, it's the only thing that knows who I am. I don't even know how I got... Well, then you leave. Well, Alright, you win. But don't think I'm leaving empty-handed. But, I really need the sword back when you're done doing... What exactly am I doing, Hara? The answers you seek lie to the east. There is a path through the glade that leads to... Then will you give me the sword? I really need to get it back home before anyone notices. When I find out just what it is I'm supposed to do with it, it's all yours, Fidget. Come on, let's go. Donc voilà, c'est parti. Comme vous voyez, il s'affiche en haut, j'utilise un modèle pour jouer avec, qui est beaucoup plus naturel, je dirais, que moi. Et donc la petite créature qui nous accompagne, c'est donc Fidget. Fidget, je sais pas comment ça se prononce. Et pour l'instant, apparemment, on est à la musique. Je sais pas trop, on va voir ça. Dire que j'ai fait le jeu, donc ne vous étonnez pas que je fasse les choses assez rapidement. Faut savoir que le jeu est en 2D comme vous le voyez, que personnellement je le trouve assez beau, voire très beau même. What is it, Fidget? Well, my kind has what you'd call a sixth sense. And there's something just... Et qu'elle sert aussi à un détecteur de trésors. Assez pratique. Faut savoir qu'en mode extrême, on prend extrêmement cher au niveau des dégâts et qu'on n'inflige pas beaucoup. Correction. We found a locked chest. Well, what are you waiting for? That would be unwise. I suppose we'll need a key then. Hop là. Un mini-jeu. Ouvrir le coffre. Là, comme vous voyez, je ne peux pas accéder. Il faut débloquer une compétence qu'on débloquera beaucoup plus tard. Et qu'on pourra revenir par la suite pour passer ce tunnel. C'est parti, on continue. Zone suivante. Calm yourself, Fidget. Dust. Focus. Remember what you've learned thus far. C'est parti pour la première phase de passe. Là, dans les combats, je vais sûrement enchaîner beaucoup les esquives. Parce que là, vous allez voir, j'ai pris un coup et c'est 26 laves qui me restent. Donc j'ai beaucoup esquivé. Voire puis de temps en temps aussi peut-être. Strange. Where did I learn these skills? You wield the blade of Ara, and with it, all the skills imbued therein. Hello? Monsters? Is that why I summoned you? To control this power? It is unlikely, Dust, that I would awaken from my slumber for such... There is a village beyond these woods. And then we'll be in the clear, right? No. Fidget, I think things are about to... And to think, this morning started off so well. At least
Let's take these people. Hold here, Dust. You have unlocked... I like it. Hold the secondary attack to perform the Dust Storm, but beware. In that case, maybe I can help. Please contain yourselves as I That was, very pretty. Well, maybe I'll just keep the rest of my repertoire too. I'm sorry, Fidget. I'm sure it'll come in handy some... Actually, Dust, between the three of us, the Dust Storm can manipulate Fidget's projectile into a... Wow! Oh, by the way, every time I use my power, it'll use up a... Yes, Dust. Between your combos and... However, if you are struck by an enemy... Alright, If this is all too much for you, you can check out the help screen via the pause menu. Thanks, Fidget. I'll take a look if I'm ever...